Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke sesi Bicara Santai bersama Guru Cemerlang. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara dan juga Majlis Guru Cemerlang Kinta Utara. Harap-harap anda semua sihat sejahtera. Sebelum kita bermula program kita hari ini, cuma ingin kami nyatakan bahawa sesi ini, sesi kita pada petang ini, minta maaf, sesi kita pada petang ini merupakan sesi berbual bicara bersama Puan Aisyah, ya, Puan Aisyah Hamdan dari SMK Perempuan Raja Permaisuri Bainun Ipoh Perak. Puan Aisyah Hamdan ini adalah merupakan seorang mantan guru cemerlang bahasa Inggeris dan beliau merupakan seorang juga merupakan seorang guru kanan sekarang, ya, guru kanan bahasa di sekolah yang sama. Now, for your information, the session today will be handled in Bahasa Malaysia and also Bahasa Inggeris. Sebab kita hendak memastikan PBL ini, maklumat berkenaan dengan PBL ini sampai kepada semua pihak, sama ada guru Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Sebab apa isu yang kami akan bincangkan hari ini, cabaran dan juga realiti dalam PBL, Project Based Learning ini boleh dikaitkan dalam bahasa Melayu, dalam subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan sebab saya jemput Puan Aisyah Hamdan ini adalah beliau merupakan seorang yang sangat self-motivated dan beliau telah banyak menjalankan project based learning di sekolah beliau. Bukan sahaja itu, beliau juga merupakan kaitkan drama dalam project based learning dan telah mementaskan sebuah drama Sing to the Dawn tahun lepas, ya, 2 tahun lepas. Sebelum COVID-19 bermula ni 2 tahun ke atau 3 tahun lepas lah kalau saya tak silap. 2 atau 3 tahun lepas yang staging itu sangat berjaya, ya, dan telah menarik minat guru-guru dan pelajar di seluruh Malaysia. Dan itu merupakan salah satu project based learning beliau yang juga merupakan HIP program sekolah beliau. So di sini cuba tengok, beliau telah kaitkan project based learning dalam program HIP dan juga telah membuat masukkan drama sekali dalam projek beliau. So without further ado, let us have Puan Aisyah on our screen now. Hi Aisyah, how are you? Hi, I'm good. Assalamualaikum and good afternoon everyone. Boleh dengar tak mu? Dengar sangat jelas, and thank you very much Aisyah for accepting the invitation from Majlis Guru Cemerlang Kinta Utara ini. Dan untuk maklumat anda semua, ya, untuk minggu ni kita bersiaran dari channel English Wise, iaitu channel peribadi saya. Mulai minggu hadapan kita akan bersiaran dari channel rasmi Majlis Guru Cemerlang Kinta Utara lah. So channel ini kita tumpang sebentar sahaja. Okay, back to you Aisyah. So how have you been doing? Oh, I'm good, Mohana. Thank you so much. It's a pleasure to be invited by a big name in English language teaching di Kinta Utara. Dan juga saya rasa dapat lihat di screen chat kita, ya, kawan-kawan, ramai kawan-kawan Mohana, Yes, thank you for joining us today. Thank you so much for coming in, kawan-kawan. Hi Sharuniza. Okay, yes, hi everyone. Hello. Hi Sharuniza, hi Catherine, hi Rosanna. So petang ni mari kita bicara casual. Kita relax je Mohana. Kita casual, ya, kita bukan formal, ya, kita santai. So we are just going to go all out and talk in a very fun way. Okay, kita akan bincang dalam sangat keadaan yang relax. Kita tak nak serius-serius ni. Okay, nanti you all fall asleep. It's 3 o'clock sekarang kan? Sunday sama? Ya, betul. Okay Aisyah, now you recently started with your PBL project, betul tak? Betul. Okay, so today you're going to share with us your PBL project kan? Tapi sebelum itu, now I don't want to ask you any questions yet. I just want to hear from you. Okay, rakan-rakan sekalian yang sedang menonton rancangan kita hari ini.
Puan rancangan bual bicara kita hari ini, Puan Aisyah akan berkongsi dengan kita dahulu mengenai PBL ini. Kenapa PBL? The fundamentals behind PBL. Sebab mungkin ada di antara kita, saya sendiri, I include myself, mungkin tidak faham begitu memahami tentang PBL ini, how deep PBL can go. Biar saya serahkan sekarang kepada Puan Aisyah untuk mulakan tentang perbincangan introducing PBL, and then she will be explaining to us what PBL is and how she is doing PBL. Dan sementara Puan Aisyah sedang membuat presentation, anda boleh sentiasa mengajukan soalan-soalan anda dalam chat box ya, dan kita ajukan soalan-soalan kepada Puan Aisyah. Okay Aisyah, are you ready? I'm going to share your slides. Okay, yes I am. Can I go ahead? Yes, go ahead. The screen is all yours. Okay, jadi Assalamualaikum sekali lagi. Selamat sejahtera pada semua rakan-rakan guru, ya, viewers, audience di YouTube channel. Terima kasih kepada Cikgu Mohana, sahabat saya, sahabat lama saya, kerana menjemput saya dan memberi peluang untuk saya berkongsi di rancangan Mohana ataupun rancangan Majlis Guru Cemerlang Kinta Utara pada petang ini. Okay, so this is an honor, dan seperti yang Cikgu Mohana sebut sebentar tadi, kita akan menggunakan dua bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kerana kami berdua we are both English teachers, ya. So of course we will indirectly be using English a lot. Hi Hafiz, sahabat lama, sekarang ni dah bahagia di tempat baru, apa khabar? Okay, jadi di sini saya teruskanlah kepada bual bicara kita, bicara casual kita, PBL atas talian cabaran dan realiti. Mohana, saya percaya PBL ni tak asing lagi ya dalam kalangan guru-guru, betul tak? Betul. Semua pernah dengar dan ramai juga yang mungkin telah menjalankan project based learning, okay? Tetapi ceritanya sekarang kita dah biasa buat atau kita mungkin familiar dengan PBL di sekolah, bersemuka, dalam kelas, dalam keadaan yang normal. Tetapi di norma baru ini, ceritanya adalah atas talian atau online PBL. So how do we go about it? Alright, so sebelum saya berkongsi dengan lebih jauh lagi, terima kasih Puan Noliana binti Ramli, thank you so much. Ini kawan Baino ni, Mo. Sepatutlah dia puji Puan Aisyah je cantik ceria, Mohana ni tak ceria kan Just kidding. Okay, so saya teruskan. Alright, jadi the next one is, sekejap ya. Okay, jadi sebelum kita pergi jauh, saya share bersama tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan tentang apa yang saya pernah buat dan dah buat. Saya ingin kita menyorot sedikitlah ya konsep PBL ini, kerana sebagai pendidik, as educators, ya, kita perlu tahu bahawa whatever we are doing in education, we actually are based on theories, learning theories, ya, teori-teori pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Sebab kita semuanya lahir daripada ruang lingkup pendidikan. Okey, jadi di sini kita sangat familiar, kita mungkin sangat biasa dengan Bloom's taxonomy. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya menarik perhatian, Bloom's taxonomy ni diperkenalkan pada tahun 1956. Maksudnya over the years, ya, setelah berapa lama ni, Bloom taxonomy pun telah berevolusi lah, of course ya. Scholars, academicians telah membuat penambahbaikan dan pelbagai penemuan baru dalam pendidikan telah menghasilkan, orang kata, penemuan-penemuan baru. So di sini I would like to sort of like gauge your attention. So this is 1956. This is what we know when the earlier version of Bloom's taxonomy. In 2001, we know that there is Anderson taxonomy, ya, yang di mana telah menambah baik Bloom's taxonomy, di mana sekarang ni, okey, kita tengok hierarki segitiga ni atau tapak piramid ni, okey. We have it used to be in a noun form. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Dan yang lebih terkini sekarang ni, dia dah tukar kepada verb form, di mana ia pergi kepada remember, okay, mengingat, ya, memahami, understand, apply, aplikasi, analysis, evaluate, ya, evaluate dan create. Jadi di sini sebenarnya kita nak lihat di mana PBL ni. Kenapa saya suka dengan PBL? Ia adalah satu bentuk pendekatan, okay, approach in learning that is
holistik ataupun komprehensif. Kerana apabila kita melaksanakan PBL secara tidak langsung, rakan-rakan guru, kawan-kawan sekalian ya, kita boleh apply atau kita boleh laksanakan ke enam level hierarki dalam Bloom's taxonomy ini. Okey, itu yang cantiknya PBL ya. Kalau katakanlah kita mengajar secara biasalah ya, kita mengajar, kita perlu ada kebat, kita memang aplikasikan Bloom's taxonomy mungkin di peringkat for example remember, understand and apply. Tapi create ni di mana? Okay, kalau kita create ni, kita tengok dia punya definasi dia ya, dia kata produce new or original work. So what is there to be produced? Okay, and produce ni pula dalam kategori apa? Kita boleh design, students lah students boleh design, assemble, construct, okay, develop, formulate, author, investigate. Jadi sebenarnya dia punya kata besarlah dia punya ruang lingkup dia yang students atau pelajar kita boleh create. Jadi di sini sebab itulah saya merasakan kenapa PBL ini menepati hierarki Bloom's taxonomy daripada yang terdahulu hingga yang lebih terkini ya, lebih the revised version of Bloom's taxonomy, dan ianya dapat membantu guru untuk melaksanakan PDPC, dan dalam konteks kita sekarang PDPR lah ya, dalam konteks sekarang adalah PDPR dengan lebih baik. Okey, saya teruskan ya slide saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil slide ini sebenarnya daripada toolkit PAK21 Kementerian kita, KPM. Okey, saya ambil daripada toolkit KPM. Dan kita dapat lihat di sini, dia dalam toolkit ini yang telah dikeluarkan beberapa tahun yang lepas ya, mungkin dalam 4-5 tahun yang lepas, ianya telah menggariskan 5 standard asas PAK21. Dan kita sebagai guru dan pendidik sangat familiar dengan standard-standard PAK21 ini ya. Kita tahu perlunya ada komunikasi, perlunya ada kerja yang kolaboratif, pemikiran kritis, 4C. Okey, 4C dan nilai murni etika, 4C and 1E ini juga adalah satu perkara yang kita lebih kita dah kenali, kita telah diberi pendedahan. Seperti yang saya kata tadi ya, over the years ya, education, pendidikan ini kata dalam satu tempoh, ianya akan sentiasa berkembang. Ianya akan sentiasa ditambah baik kerana akan ada kajian-kajian, akan ada penemuan-penemuan baru yang dijalankan oleh individu, akan dijalankan oleh pihak-pihak tertentu, yang akan dijalankan oleh institusi-institusi untuk orang kata menambah baik education itu sendiri. Dari sini saya ingin menarik perhatian ya, tuan-tuan dan puan-puan di petang ini. Daripada 5 standard asas PAK21 ini, saya ingin bawakan kepada tuan-tuan, kita telah lebih berevolusi. Okay, let's take a look here ya. This is 21st century learning design 21 CLD. Di mana sekarang ni kita ada 6 dimensi atau kita namakan 6 rubrik of 21st century learning. Alright, and what we can see here is ianya telah ditambah baik, okay, dan ini adalah berasaskan kajian dijalankan oleh ITL Research ataupun Innovative Teaching and Learning yang bersama dengan Microsoft. Okay, jadi kajian ini pula telah this is a multinational research collaboration ya, between SRI International and Microsoft, dijalankan di banyak negara, di 8 negara, okay, Australia, Finland, Indonesia, Mexico, Russia, Senegal, UK, US, yang melibatkan ramai pendidik dan guru, dan pelbagai pendekatan telah dijalankan untuk mereka keluarkan dengan satu framework ini. Okay, saya hanya nak kaitkan sikit-sikit sajalah sebab kita punya perbincangan petang ini adalah tentang PBL online ya. Jadi di sini yang menariknya adalah ya, kita lihat tadi, okay, ini yang asas yang kita tahu ya, kita ada 4C dan 1N ya, nilai ya, 4C dan 1N. Jadi bila kita lihat yang telah kajian yang lebih terkini telah menggariskan lagi beberapa perkara. Kita tengok, kita masih ada collaboration, okay, kita ada kolaboratif tadi kan, tadi collaboration. Yang sebentar tadi, yang asas dalam toolkit kita ada komunikasi, betul. Dan di sini kita ada penambahbaikan dari arti kata skill communication. Maksudnya di sini, komunikasi yang bagaimana? Okey, kita boleh berkomunikasi, tapi komunikasi bagaimana yang kita hendak kita ajar, hendak kita terapkan dalam kalangan pelajar. Okey, oleh demikian kita nampak di sini kita ada skill communication. Kita ada self-regulation, real world problem solving. Ini yang menarik minat saya dengan PBL ya tuan-tuan. Ini yang menarik minat saya tentang PBL kerana ia berkait rapat dengan menyelesaikan atau memikirkan penyelesaian yang dalam genuine konteks. Maksudnya di sini,
kita buat projek bila kita buat satu projek itu, ianya bukan semata-mata projek sahaja, tetapi dia ada intention lain, iaitu untuk membantu ataupun untuk memberi pendedahan kepada murid kita bagaimana menyelesaikan real world problem solving. That one is very very good actually Inilah dia yang kita nak kepada level create tadi. Kalau Bloom's taxonomy yang lebih terkini, kita nak kepada creating. Okay, knowledge construction and then use of ICT for learning. Dan dalam konteks PDPR pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya use of ICT technology tools inilah yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita lihat bersama bagaimana kita menggunakan ICT atau teknologi dalam PBL untuk kegunaan online PBL terutamanya. Okay, saya teruskan. Okay, so for me, untuk saya, kenapa saya suka dengan PBL? Ianya memberikan pelajar satu pembelajaran yang lebih bermakna ataupun meaningful learning. Ianya boleh memberikan pengalaman yang lebih luas kepada pelajar, vast experience, dan saya suka sekiranya saya dapat tarik pelajar saya keluar daripada comfort zone. I'm able to take out my students from their comfort zone. Pelajar kita ni tuan-tuan dengan kita sahajalah kebanyakannya, most of the time dia dengan kita. Di sekolah dalam kelas dengan kita. Online PDPR sekarang ni pun dia tengok kita, belakang skrin dia dengan kita. Kita ni dah jadi satu atau seorang insan yang biasa untuk dia. Jadi bagaimana kita nak beri dia pengalaman di mana dia perlu berinteraksi, dia perlu berkolaborasi, dia perlu bercakap dengan orang lain yang mungkin bukan sebaya dengan dia, lebih muda, lebih tua, dan daripada orang kata lapangan atau background yang pelbagai. Jadi PBL boleh PBL boleh memberi ruang lingkup tersebut, boleh memberi pengalaman tersebut kepada pelajar-pelajar kita So this is why Aisha, I'm going to stop you for a while. I think I just want to give you a break for a while, and then I want to ask you a question here. Okay. Now we all understand, I understand and you understand, like PBL can make learning very meaningful, and it can give students vast experience. But selalu ini adalah satu komen yang saya selalu dengar, alah Encik Mohana boleh lah, Puan Aisyah boleh lah, student you all semua boleh buat. Kita macam mana nak buat? This is the kind of some, not all, but we get from some people. I'm sure you have experienced this. Now, tell me, macam mana kita nak deal buat PBL ini, katakan PBL untuk pelajar-pelajar yang lemah. What do you think for pelajar-pelajar yang lemah? Okay, good question lah Mo. Okay, betul. Saya pun dapat banyak juga kata respon-respon begini Mohana kata bolehlah pelajar Bainon contohnya kan. Bolehlah Mohana pelajar MGS. Okay, saya rasa pertamanya adalah sebagai guru kita kena ada keyakinan dalam pelajar kita juga. Saya tahu pelajar kita ni datang daripada background yang pelbagai dan kita datang dari sekolah-sekolah yang pelbagai, setting yang macam-macam. Kalau kita bercakap dalam konteks bahasa Mohana, kalau kita kan we are both English teachers, right? So in terms of proficiency level, kita tahu kan proficiency level sekolah di pedalaman, di sekolah kampung, sekolah bandar, urban, suburban, semua berlainan. Exposure, pendedahan pelajar daripada setting-setting ini pun pelbagai. Betul. Tetapi saya rasa number one mungkin guru ada sedikit perlu ada keyakinan dalam pelajar, kerana pelajar kita sebenarnya mempunyai kebolehan yang tersendiri. Cuma kerana tu mungkin belum dapat pendedahan yang sepatutnya, belum mendapat ruang, I would say opportunity. That's why as educators ni, kita lah yang create opportunity untuk mereka. Dan apabila kita create peluang untuk pelajar ni pun, kita kena ukur dalam kasut kita sendiri, the shoe that fits our students, our size, and we start small. Kita bermula dengan kecil. Saya rasa kita, kan Moana, I pun suka buat yang kalau online ni kan, I like to showcase my students, go broadcast them, and I know some of them deep inside, maybe they don't say it, but they say this teacher is torturing us a lot. Tetapi the outcome is really, really great, and they can see it at the end. Dia boleh nampak, at the end dia boleh nampak, Tetapi kalau katalah kita punya pelajar yang what they call that, inferior, mungkin nak bercakap pun susah. Jadi sekarang ni kita bermula kecil, kita bermula dalam kelas dulu, buat sikit-sikit. Tetapi PBL ni Mohana, I think teachers must also know, PBL is not a project tau. Project yang PBL adalah dua perkara yang berbeza, betul tak?
Yes, yes, Okay. exactly. So kalau projek ni biasanya kita ajar katakan contohlah saya buat katakan subjek contohlah sejarah lah, ajar satu unit ni dan lepas habis chapter tersebut cikgu akan suruh pelajar dia buat satu projek yang berkaitan. PBL ni is learning by doing. So Yes, as they exactly. go about doing the task, which I will share after this, that's why the learning comes in. And the best part is it changes, it's so dynamic and it is not like static, it changes. I will share with you, so I will tell you how it changes. Kita bermula konon-kononnya nak buat macam ni je. Tetapi along the way banyak benda yang berubah. Kerana bila kita buat projek ini dalam konteks yang sebenar dan kita dapat lihat bahawa kita nak buat macam ni tetapi keadaan tak mengizinkan, mungkin financial, mungkin pelajar tak sampai level tu ataupun mungkin terlalu mudah, pelajar dah boleh pergi jauh. Jadi ini akan berubah-ubah sepanjang kita punya during the course of the project based learning. Am I like answering your question? Yes, definitely. Yeah, I can understand what you say. Like, let me summarize what you say. You said like you don't have to be ambitious. Kalau pelajar tu terlalu lemah, identify their weakness. Okay, and try to what they call that? What project to or track the project according to their weakness to improve their weakness. Okay, and you don't have to start with like a major project like how some people are doing. You can just start a small one and keep it to the classroom first, and from there you slowly develop their skills. And especially bila kalau kita datang dari bahasa punya bidang ni, kita punya core duty adalah untuk improve mereka punya bahasa. And when it comes to language, there are 4 major skills: listening, reading, writing, and speaking. So our project should be developed directing to improving these 4, right? Exactly, yes. Exactly, Because right. let's say if it's like traditional classroom, traditional teaching and learning, students do not get much chances lah. Okay, you nak kata berkomunikasi, betul. Dia boleh berkomunikasi dengan pelajar, rakan-rakan dalam kelas, dengan cikgu. Tetapi kalau kita beri dia peluang berkomunikasi dengan orang lain, okay, yang berkaitan dengan topik itu, dengan yang ada kepakaran lain, can you imagine the depth of knowledge yang murid tersebut boleh dapat, ya? Dan juga seperti yang Mohana you sebut tadi lah, bila pelajar kita lemah contohnya, dia punya confidence level, keyakinan dia sudah pastilah juga berada di tahap yang agak rendah. Kita faham, kita tahu, kita semua cikgu. Jadi sekarang ni nak develop confidence ni pun it takes practices. Patience, it doesn't happen overnight, alright? It takes a lot of patience on our part and repetition. Project-based learning membuka ruang untuk repetition. What is repetition in Malay? Pengulangan Yes. Okay, yes. Okay. Kenapa? Why? Well, simply because Okay, Mohana, I'm going to go to my next slide. Okay, sure, go ahead. Wait, I want to look for okay, ini kot. Okay, mungkin sini boleh kot, ya. Okay. Dia ada langkah-langkah lah, ya. Kita tak boleh kata jugalah short sendiri, buat PBL lah, ni PBL. Apa dia sebenarnya definisi dia, konsep dia, okay, bagaimana nak menjalankan PBL. Dalam PBL dia ada driving question, dia ada membina soalan utama, okay. Maksudnya apabila murid kita nak mula, they want to embark on working on the project, what is the question yang kita nak dia melalui driving question ni lah akan datang semua task-task kan, akan datang semua aktiviti-aktiviti lain. Okay, sebagai contoh untuk rakan-rakan di luar sana, di YouTube viewers, projek PBL saya yang terkini, kami lah dengan pelajar tingkatan 5 saya yang terkini adalah based on our Form 5 textbook, Unit 5 Environment. Okay, dan juga driving question yang saya berikan kepada murid saya adalah, saya share slide yang seterusnya. Okay, tengok ni soal ini driving question dia. Ini, how can we take care of the environment and inspire others to help us? Dan untuk makluman semua, yang tertera di skrin anda sekarang ni adalah adalah worksheet ataupun orang kata assignment task task yang saya beri kepada mereka sebelum kita tutup sekolah hari tu. The last week of school, murid-murid dapat ini, jadi dia dah ada tahu apa dia nak buat. Dan di sini saya ingin saya jelaskan, bila kita ber-PBL, sebenarnya kita tak lari daripada DSKP, Mohana, betul kan? Kita tak lari daripada curriculum atau syllabus. Kita embed. What is embed in Malay?
Sisipkan, betul tak? You boleh better than mine. Okay, betul. Alright, kita sisipkan ya, kita embed all the learning standards. So basically for this project based learning, I want them to be doing reading here, reading, speaking, writing, listening pun ada secara tak langsung. Dan seperti saya katakan, ini adalah dia punya main, dia punya draft at beginning of the project. As we grow, as we advance in the project, which took 6 weeks, banyak benda yang berubah Muana sebenarnya, banyak perkara yang berubah. Yes, I understand. Dia tak statik, dia dynamic tau, dia dynamic. Itu yang bagusnya PBL ini. Puan Delima dah kata hebat Muhana, dia boleh translate untuk Aisyah. Okay, so coming back here. Jadi kita ada driving question ya, kita ada driving question tadi di sini. Dan PBL ni kita tak bagi tahu dia, okay, kita bagi driving question macam tadi kan. My driving question was how to spread awareness about environment kan, and what can you do. So sekarang ni murid punya suara dan pilihan, apa dia nak buat? Untuk menjawab driving question tu. Dan PBL saya yang terbaru ni dia mengambil masa 6 minggu tuan-tuan ya. Kalau orang tanya, wow 6 minggu, ya. 6 minggu saya kena bersabar, saya tak boleh rush in a way. Dan saya rasa macam I know ramai antara kita dalam kalangan guru-guru, deep inside kita rasa macam alamak bila nak habis syllabus ni, betul tak? Kita takut kan syllabus tak habis, tak kejar sebab ambil masa. Tetapi if you have faith in your work, if you have faith in this whole concept of PBL and everything, you will see that by the end of it, hasilnya nanti ialah jauh daripada apa yang kita invest dalam 6 minggu tersebut. InsyaAllah lah. Okay, kita berdoa begitulah. Ada masa mungkin kalau kita baru bermula, mungkin ada benda yang tak jadi juga kan? Yes, like want to add to what you said, like PBL ni, we have a long-term plan kan, betul, like what you said, you had 6 weeks of project, and in that 6 weeks, the learning is taking place by doing, betul tak? And they are doing it slowly, and the learning will take place like incredibly bila mereka buat secara perlahan-lahan, stage by stage. Okay, like what you said, you showed in your slide just now, dia ada stage pertama, stage kedua, stage ketiga. And when it comes to language, it is like you develop the whole project, and you know what skill that they are developing, and in that skill, which sub-skill they are developing. Betul tak? Betul. Yes. So basically it's like as I said, if I was not in a rush and I did not want to rush them so much because the whole idea is for them to inquire. Can you see here? Nampak di sini viewers ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ni bila kita buat PBL secara tak langsung kita melaksanakan research dan kita mungkin ada inovasi. Walaupun kerana ianya tak nampak secara kata maujud lah, mungkin dia tak macam wow mana inovasinya, tetapi in a way memang kita akan jalankan research. Setiap murid lah, dia kena mencari, dia perlu membaca, dia perlu berdiskusi, they have to discuss with themselves, they have to really research on this area. Okay, yang ini yang kita nak, inquiry and innovation. Ini kita tak ajar more, we don't teach them, we tell them. We drive them, we guide them. Okay, in order for you to answer the driving question just now, so what are the things that you must research on? Put it that way ya. And okay, kalau kita tengok yang tertera di screen sekarang ni, is their voice, is their choice. But again, kalau katakanlah murid kita lemah, of course kita kena pandulah. Takkanlah dia mampu untuk buat pilihan. Kalau dia buat pilihan pun mungkin tepat ya, tak berapa accurate. Di sinilah peranan kita sebagai tadi yang kata pemudah cara tu, as the guide. So we are really like when they show it to us, okay, we are like telling them, okay, this may not be correct enough, this may not be good enough, or we ask them question, apa lagi yang you boleh cari, apa lagi yang you boleh buat untuk menjawab soalan ini dan sebagainya. Okay, jadi di sini saya nak kaitkan dengan online kita Mohana ya. Okay, saya rasa I'm going to straight away go into this online thing. Before I go to challenges, okay, yang ada di sini. Okay, so for this the latest PBL that I conducted untuk berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana, memandangkan ya, mereka diberi soalan, how can you take us driving question very broad, general. How can we take care of the environment and inspire others to help us? So number one,
apa dia isu-isu environment yang ingin diketengahkan. Jadi ini perlu dimulakan dengan pembacaan. Jadi murid ni telah diberi untuk membaca, they have to look for 5 articles, they have to read individually lah. Dan masa ni kita dah start MCO dah, kita dah start PKP, dah semua dah di rumah masing-masing. Dan mereka perlu discuss among themselves. Meaning to say, you tahu what I did was, bila kita ada slot-slot kelas PDPR tu, okay, I have 2 classes from 5S and 5 raw. I'm doing this with my 5 raw students. Masa kelas PDPR, saya buat kelas dengan 5S, sebab 5S tak terlibat dengan PBL ni. 5 raw tu saya suruh dia buat group dia sendiri, they do this discussion. So some would say, adakah pembelajaran berlaku? What do you think, Mohana? That's what I did. What do you think? Yes, definitely. Okay, you see what I see here is, okay, I dah tulis nota dah, what you said just now. Okay, so you ask your students, we are also developing speaking skills where they articulate the text that has been given to them. Okay? Yes, true. At the same time, Aisha, I want to ask you the article. Okay, what is the level of English that you use? The articles that they read, and did you choose the article for them, or they themselves select the articles? Self-select. That's why I said this is okay. Tuan-tuan, this is what I feel ya. Students, they know their own level kan. Kalau katalah, dia cari sekarang kita semua internet je kan Mohana. Kita bukan pergi library kan. Jadi sekarang mereka mencari di internet. Katakanlah mereka come across, let's say they come across articles that are too difficult for their level. What do you think they will do? They just ignore it and look something simpler, isn't it? Exactly. Okay, so and I want to add on something to what you said before you say. Okay, so this is one thing about PBL, that is self-regulated learning, di mana pelajar cari maklumat tentang sesuatu isu yang kita beri atas level mereka. Okay, from their level. And sometimes if you have like whether they are intermediate, good level or very weak student, when you let the string loose, let them do something on their own, you can come and see wonders. At the same time, you can you still have to be the force to push them. Betul tak? Tapi you be the force, tapi let them choose. You don't choose the article for them. Betul tak? Our duty is just to validate what they are doing. We just say, okay, this is okay, fine, you do this. This is fine, you do this. That's when PBL come in. Betul tak? Exactly. So what happened was, as I said, this is during PDPR lessons. So now I have 2 from 5 classes. They are they are normally combined lah for every PDPR lesson. So I conduct my lesson with my 5 Sigma. For my 5R, I ask them to open up their own group. Now do your discussion, your reading. But after I finished with my class, I went into 5 raw class, and I was looking at what they are discussing, and I recorded it all because I guna dua platform berbeza. Katakan semasa PDPR lesson tu, kelas 5 raw ni saya buka Webex. Jadi mereka memang berdiscuss whatever in Webex. Yang I buat kelas ni, I buat di Google Meet. Jadi dua platform yang berbeza. Jadi I'm able to record them, okay? And di sini saya boleh selepas recording pun, katalah kita tak masukkan semasa discussion mereka, betul Mohana? And after when I came in, I asked them, okay, so what is your I asked them what is your conclusion now. I asked them questions lah, adalah soalan-soalan yang kita nak kepada orang kata untuk testing the reading comprehension part. Dan juga mereka ni, pelajar ni, saya nak minta mereka, this is a class project. Jadi apa dia satu isu environment yang mereka nak selesaikan as a class. Mereka baca macam-macam, kalau tuan-tuan tengok sekarang kat screen tu, okay, when they do their reading, they can come across trash, waste management, plastic pollution, recycling, global warming. Kita tak mampu nak address semua. Kita nak pilih mungkin satu isu sahaja. Okay, jadi di sini saya nak lihat mereka punya komunikasi, so mereka berbincang antara mereka dengan dapatan-dapatan yang ada. Di sini mereka decided, teacher, we came across a lot about, mereka cakap tentang plastic pollution. In the beginning, at beginning of the whole thing, they wanted to do on plastic pollution. So they said, let's talk about plastic. Okay, I said no problem. Dan next PDPR, saya ada bagi satu pula task reading comprehension. Masa ni diorang join the 2 classes, I bagi pula untuk tengok bagaimana reading polish or not. Something like that lah, adalah yang kata yang berlaku di situ. Ini maksudnya saya tak lepas terus lah. Kita control juga, kita lihat juga. Tetapi semua dibuat atas platform online semata-mata. Okay, kerana kita berada di rumah sekarang kan. Okay, jadi kita tengok di sini more. You have any question, Mohana? So far no. Okay, so when they discuss, they gather problems about the condition in the environment. So then, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok step 2, 3, 4, 5 tu 6,
tiada, orang kata lebih kepada kita nak biar pada pelajar saja untuk cari masalah, bagaimana cara penyelesaian, apa nak buat dan sebagainya, betul. Tetapi that was when I realised, because I was listening to I listened to their discussion, saya tengok recording balik, tak strong tau. Tajuk environment ni bukan senang betul tak? Betul. It's a very vast topic, betul tak? Ya, dan kita pun tak pandai. Kita pun sebagai guru, kita tak ada pengetahuan yang sangat mendalam tentang tajuk ini. Dan saya lihat perbincangan pelajar ni dia sangat surface level, surface sikit. Dan saya rasa mana-mana pelajar pun kalau perbincangan dia mungkin surface, dia ada bahan bacaan. Tetapi mungkin pelajar saya lah, maybe your students could be better lah I would say, because remember we come from different settings. My students are not able to really extract information out, daripada perbincangan dia. Saya buat perhatian saya bila saya tengok balik recording diorang ni, saya tengok dia tak boleh berbincang yang lebih mendalam, dia tak dapat keluarkan isi-isi yang saya nak. Maksudnya it has not achieve what I want them to achieve. Okay, this is when I came up with the idea. Okay, kita tengok kalau katakan kita bercakap tentang PBL, kita perlu, I go back to my earlier slides lah. Kita ada this one. Nampak tak? Tadi kita bercakap tentang real world problem solving kan. So di sini saya merasakan in order to have knowledge construction, meaning students dia kena construct knowledge dia sendiri juga tau. Kita perlu juga mendapat bantuan daripada pakar. So this is when we contacted Jabatan Alam Sekitar. Okay, Jabatan Alam Sekitar, dan kita susun, murid susun satu interview session bersama dengan Department of Environment, bersama pakar pegawai kawalan mutu. Dan sesi ini Muhana telah membuka mata murid pelajar saya dan juga guru kami yang berada dalam sesi tersebut, sehingga kami punya direction yang asal tadi nak buat plastic pollution, now it becomes waste and waste management, terus kepada sampah, trash. Okay, there are reasons to that lah. Aisyah, there is a question from Cikgu Adrien. Apakah cabaran utama semasa menyiapkan PBL? Bagaimana dengan penerapan KEBA dalam PBL yang dilaksanakan? So I think we should answer this question mengikuti keadaan sekarang lah. We put the cabaran in terms of online lah dalam pelaksanaan PBD yang dilaksanakan secara online, because we are talking about online PBD, right? And your project is also most like online PBD, right? Cikgu-cikgu banyak yang tanya tentang link kehadiran. Kita akan share link kehadiran pada hujung rancangan ini. So sabar dulu ya. Okay, yes. Over to you, Aisyah. Okay, thanks Mohana. So Cikgu Adrien, hi. In address cabaran utama, banyak cabaran. Okay, lihat di skrin yang tertera. Ini antara cabaran. Saya ada dalam bahasa Inggeris, saya ada dalam bahasa Melayu di skrin anda. Okay. Technical issue semestinya. Technical issue maksud di sini bukan saja dari segi peranti, bukan saja dari segi gadget dan internet tu saja. Kerana tu murid kita pun low data kan. Jadi sekarang ni nak buat PBL ni kami banyak masa contact time bersama Saya sebenarnya berjumpa dengan pelajar saya lebih daripada biasa. Dalam 6 minggu tu kan kita ada cuti 2 minggu cuti raya. I was meeting them very very regularly. Jadi di sini kekangannya adalah murid kita. Sorry Aisyah, I just want to get another point from you. So meaning to say the teacher's role is the biggest role from terms of our sacrifice, the teacher's time. Okay, the teacher's time spent with the student is very important as well, isn't it? Definitely. Meaning in guiding your students, especially when the students are not of high proficiency, who are not self-regulated, they need to push. So meaning to say in your context, you need to spend more time with them to guide them throughout the project. Betul tak? Betul, I did. Okay, I spent a lot of time with them. I even recorded every of our session. If I have time, I will show after this. I recorded each of our session. And as I said earlier, sebab murid kita mungkin ada masalah data tadi kan, low data, which I had. Student saya boleh kata, maaf teacher, saya punya data memang dah habis. So, I transferred, masukkan duit. Top up kredit. Dan ini bukan baru berlaku untuk ini, masa awal tahun saya buat PBL bersama kelas form 4 juga, online juga. Jadi ada beberapa pelajar memang saya top up kredit dia, saya top up. That one is something that I would say a little bit sacrifice lah on our part. It's just very small, alright. But then it is something that, and then they appreciate it. Students terkejut dah bila tengok phone dia dah top up balik kan, ada RM20, RM30. Dia pun terkejut dan dia rasa macam, yelah dia rasa macam they owe us something lah. But actually we feel quite, bad, right? For taking so much
much of their time, so much of their data, for example, ya. Okay, technical issue tu di situlah Mohana lebih kurang. Cikgu Adri ni tadi, ya. Okay, satu lagi, getting learners to meet up online for discussion. Ini pun kena pujuk jugalah. Ini cabaran kita. Kalau katakan kita bersemuka di sekolah, senang sikit Mohana, betul? Okay, dalam kelas, kita boleh ambil waktu petang, lepas sekolah, stay back dan sebagainya. Tapi di sini sekarang ni, banyak yang saya perlu mengajak pelajar berjumpa online. And PBL ni dia multidisciplinary. Dia berkait rapat, bersaling kait dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jadi sebab itu dia ambil masa yang lebih panjang. Okay, ini pun antara satu cabaran juga, ya. Learners lose out in finishing the project. Sebab itu saya tak nak ambil masa terlalu lama, macam katalah 6 minggu pun dah lama. Kalau kita ambil lebih masa, dia mungkin dah hilang momentum. Jadi nak jaga momentum pelajar ni pun satu isu juga. Bagaimana nak jaga momentum. Okay, dan apa yang saya buat, okay, can I share a bit more? Aisha, I just want to ask another question when you say the timing, right? Let's say lah saya seorang cikgu baru yang sedang menonton rancangan ini, program ini, rancangan pula. Okay, program ini. Okay, katakan saya nak buat PBL, saya nak bermula dengan PBL. Now, what is the ideal timing that you would suggest for this teacher? And adakah cikgu tu, of course, I would say you don't have to start big, betul tak? So Yes. how much timing would you suggest for a first-time teacher who would like to try her or his hand in PBL project? Okay, so in terms of timing, and if you have any other advice you want to give, okay, you can suggest now. Okay, I have done PBL a number of times, so I would say I'm getting the hang of it. And as you mentioned earlier, our PBL on Sing to the Dawn, the musical, was a 3 to 4 months project. So that was really challenging. So if a first timer baru nak mencuba, ataupun murid kita mungkin low proficiency, lemah dan sebagainya, kita boleh bermula 2-3 minggu, Mohana. Cup. I just want to share another thing. Okay, untuk makluman semua, ya, pada tahun Puan Aisyah membuat project based learning yang terpanjang di dunia, I boleh kata yang terpanjang di dunia. Dan if I'm not mistaken adalah tahun 2018, dan tahun 2019 beliau telah stage, and kebanyakan pelajar yang terlibat dalam projek itu adalah pelajar tingkatan 5, dan pada tahun itu juga Sekolah Raja Permaisuri Bainun mendapat keputusan bahasa Inggeris SPM yang terbaik di daerah. Okay, so that is the impact. Betul. Dan ia adalah result yang terbaik sepanjang kami punya in our history as well. Okay, so this is an example of what the impact that project based learning boleh bawa. Betul tak? Betul. Sebab saya kata, okay, one thing teachers, please understand this, ya. When we do PBL, when we are doing hands-on activities, we do not have like exam in mind. We are not doing it, in a way of, it's not an exam orientation. We are getting our students dalam kita konteks bahasa lah, Mohana, ya. Kalau katakan cikgu subjek lain, mathematics, science, dalam konteks tersendirilah. Kita nak beri pendedahan, pengalaman untuk experience learning itself, which is number one. Experiencing learning is different than sitting for exam alone. Assessment to me is always like, nanti dulu. Assessment is something else, but now doing it, experiencing it and learning from it, because itulah falsafah pendidikan negara. Betul tak, Mu? Betul. That's exactly the learning outcome we want. Like if you're an English language teacher or guru bahasa Melayu, if you go and look at DSKP, the intention of DSKP bukan, dia tidak menyebut bahawa mereka perlulah lulus dalam peperiksaan, tapi menguasai bahasa tersebut, dan penguasaan bahasa tersebut adalah ditunjukkan di dalam peperiksaan. So that is bersaling kait, but at the same time teaching and learning shouldn't be directed to passing exam alone. It should be directed for them to use the language in real world. Okay? I believe that if let's say PBL is carried out systematically, consciously, ni perkataan dia, Mohana help me out, consciously means secara sedar, kan? Okay, maksudnya kita memang secara sedar merancang. We consciously plan the stages, the phases, and also consciously execute all this learning process. It's a process. And then I believe, because I have seen it
a number of times, the results will be reflected when we assess them in assessment form. Bila kita buat, bila ada peperiksaan dan sebagainya, ini yang kita boleh lihat. Kenapa? Bahasa terutamanya, you must be experiencing, you must experience the language. You don't experience the language, how are you going to deal with the language? Exactly. Okay. Okay, alright. Let's go on to the next one. Okay, and then you said just now tentang cabaran ni memang betul Muhana ya. It's not easy. Okay, apa yang saya buat? Okay, saya berkongsi kalau katakan ada rakan-rakan guru yang nak buat, katakanlah nak buat 2-3 minggu. Okay, pada pendapat saya, apabila kita laksanakan PBL, okay, dalam PDPR terutamanya, online PBL terutamanya, selalunya saya suka di akhirnya kita showcase. Kita kena showcase pelajar kita, sebab itu saya kata kita kena yakin dengan pelajar kita. Walaupun kita mungkin ada dalam kalangan kita, saya tak nafikan ada pelajar yang mungkin bermasalah, ada datang dari pelbagai latar belakang yang macam-macam. Jadi mungkin itu kekangan kita untuk showcase dia. Tetapi cikgu, kalau kita tak showcase kepada umum lagi, macam saya mana go public dah. Okay, because I believe in what we have been doing. Saya boleh showcase contohnya mungkin dengan kelas-kelas lain dahulu. Katalah kita buat satu PBL, di akhir tu nanti produknya, hasilnya kita nak pelajar kita kongsikan dengan katakan rakan-rakan dari kelas lain, dengan tingkatan lain. Jadi itu juga berbentuk showcase tapi bahasa dalam bentuk dalaman. Once you are more comfortable, cikgu dah biasa buat dan kita lebih yakin, murid dan pelajar pun lebih yakin, you can go to another level, showcase dengan sekolah-sekolah lain. Kita boleh collaborate antara sekolah, betul tak Muhana? Betul. You have been collaborating with a few schools, right? And like your recent project also, like my girls attended your students' presentation and they were actually very impressed. Okay, like Puan Aisyah, beliau jemput saya, pelajar-pelajar saya untuk menghadiri pembentangan pelajar-pelajar beliau. So bila mereka hadiri, mereka balik, they was like, teacher, very interesting. Sebab they have not been exposed to this kind of things where they go and see other students presenting, right? So bila mereka kembali, mereka menyatakan kepada saya, and it's like, wow, teacher, very very good lah, we really like it. Teacher, you got more programming, please send us. And sorry, these are not from my best class tau. These are not from my best class. These are from the intermediate group. And you see, the intermediate group got interested in this. Okay, Aisha, and the next thing I want to ask you one more thing. Now, PBL, we have been doing PBL before the COVID-19 pandemic dan juga sekarang pun kita teruskan juga PBL semasa pandemic ni. Now, tell me the differences and now in your preferences, how differ I'm sure setiap PBL secara bersemuka dan PBL secara talian, kedua-duanya mempunyai kekuatan masing-masing. Like the other day, after my PBL project, I had a discussion with seorang pensyarah lah, and she said, you know, actually this pandemic has been a disguise in one way, di mana we can save cost in a lot of things. Because everything is online and there are a lot of guest speakers who are related to the field that you are doing who would come and do it readily. If you are to do it in face-to-face, you have to pay for their hotel, their accommodation, and then coming to your school, you know, so much expenses. Exactly, the tokens of appreciation. There's so much and sometimes we need to fork out our own money. Now, so tell me, how is it different when we talk about PBL dari segi sebelum pandemik dan sekarang semasa pandemik, in your opinion? Alright, thank you. I think I have been in love with PBL for so many years by now. So I'm like I probably have grasped the essence of PBL, okay? So that is why even in pandemic, I am still running it. Untuk tahun ni saya dah buat 3, 2 dengan tingkatan 4 awal tahun dan yang terbaru dengan tingkatan 5. Dan saya lihat sendiri dia punya, orang kata apa tu, the benefits lah, the advantages. Okay, coming back to your question, kedua-duanya ada cabaran tersendiri dan ada kepuasan yang tersendiri. Tetapi saya suka juga yang online ni Muhana, you know what? As you said lah, this pandemic actually opens room and opportunities bukan saja untuk pelajar, untuk cikgu juga, untuk kita mencuba explore perkara yang baru. Terutama daripada segi tools dan juga teknologi. Saya nak balik kepada slide yang tadi ni. When we talk about the dimensions of 21st century learning, use of ICT, kalau katakanlah kita bersemuka atau kita secara fizikal, saya rasa mungkin kurang sedikit. Sebabnya ini lebih kepada bahan-bahan yang mungkin more like hands on. Tetapi bila di atas pelantar online ini,
I am exploring, okay, my students are doing web page, we are doing live streaming, broadcasting. Jadi sebelum ini sekiranya showcase hanya mungkin dalam daerah atau antara sekolah-sekolah yang kita bekerjasama. Tetapi sekarang ni bila kita dah showcase di YouTube, kita dah live stream, kita dah dapat reach ya, kita dapat capai audience dan viewers yang lebih jauh daripada negeri lain, negara lain mungkin. Jadi di sini dari aspek kolaborasi tu, kolaboratif tu pun kita boleh enhance. We can actually enhance collaboration. And we have been contacted by one of his students as well, Mohana, who is a junior reporter for Shinchu paper, I think. She was one of the audience right in our presentation, and she said, I would like to write about this, I would like to write about newspaper. Okay, so I was like thinking, inilah yang kata yang sangat baiknya tentang apabila kita dapat reach a bigger audience, a further audience. Jadi sini pelajar kita pun dapat lihat satu konteks yang lebih jauh dan lebih luas. Betul, yes, Cik Hafiz, yes. Literasi ICT, yes. So so if we say walaupun kita sekarang berada dalam pandemik and we are confined to our own home, we can do PBL activities virtually, which can reach far and wide, and we can get wider audience, wider people, and we can reach the community in a wider way. Betul tak? Yes, betul. Okay. And macam katakan murid saya punya driving question ni is about spreading awareness kan, spreading awareness on trash and waste management. I think if we were to do it in physical aspect, kata showcase di peringkat sekolah, kita jemput sekolah-sekolah luar dan sebagainya kita biasa buat, saya rasa mungkin kesedaran itu lebih sedikit berbanding yang apa kami mampu buat sekarang. Sekarang ni ia telah dikongsikan dalam pelantar yang berlainan. Ya. Okay. So Aisyah, now we were talking about the cabaran and so on. Now another question, I think we had this discussion earlier. We both of us talked like you have a different set of students, okay, and I have a different set of students. Okay, and this applies to all the schools in Malaysia, because in Malaysia we have different sets of school. Kita ada sekolah luar bandar, kita ada sekolah bandar, and then we have group of students who are high proficiency, low proficiency, what they call populasi pelajar. Now, what we were talking about just now, the push that students need. Okay, some students they really need the push, because like what you say just now, ada pelajar like mereka kurang motivasi. And they don't want to do it because they are afraid that they will fail. But when you push them a little bit, you give them the hard push from the back, what happened, and they realize their potential, that's when they start moving on their own. Like I have some students, like my good students, I don't have to give the push, I don't have to give too much. I just say, okay, this is the project you have to do. And they are kind of self-regulated. They understand fast and they do it very fast. Okay, so how far do you agree to these kind of things? Like we have, like just what I said just now, kita ada banyak jenis pelajar, and I'm sure yours, as you said, your students are different. Now let us talk about the push. Tell me about the push. All right, the push, yeah? Okay. As you said, your students, many of them are regulated learners, which is very good. Now, not really in my setting, I have, but not many. And when I want to do this PBL, I have to make sure that everybody everyone is able to actually work together, collaborate. Bukan perkara yang mudah, tetapi, okay, saya pergi ke slide lain tak My slide saya up and down lah sebab kita berdasarkan soalan-soalan pada Cik Mohana kita ni. Okay, so di sini ini sedikit sharing lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya rasa kalau tidak dibuat atas talian, I was not able to get my students to have mock sessions dengan pelajar universiti. Before the final presentation, final presentation masa yang diorang buat environment topik tu, kita ada jemput Jabatan Alam Sekitar, kita ada jemput SIC Plus, kita jemput semua guru-guru daerah Kinta Utara dan pelajar-pelajar daerah Kinta Utara, dan kita live stream di YouTube juga. Jadi that is where I'm so sort of like pushing them at that level. So meaning to say, saya tahu sekiranya untuk membuat satu presentation di peringkat itu bersama dengan audience yang lebih besar, yang lebih orang kata pelbagai ni, persiapan preparation also has to be good. I mean, you said that your students enjoyed it. I'm very glad I'm hearing that. Kalau katalah persiapan pelajar tak cukup bagus, projek dia dah bagus, tetapi dari segi presentation, pelajar saya bukannya hebat sangat asalnya lah dari segi nak memberi penerangan,
nak membuat perkongsian taklah hebat sangat. Ada banyak kekangan dan masalah. Speaking, what you expect in English language. And when you talk about Q&A, question and answer session at the end of the presentation, that is the one that terrifies everyone. Semua orang takut kan? Soalan-soalan yang akan ditanya adalah sangat high level, soalan-soalan yang boleh menguji kekuatan, daya, stamina, physical dan mental dia. Okay, dari sini, in order to prepare them, we had 2 mock sessions dengan pelajar universiti. Kalau tak online more, I don't think I could have it. I mean, how are you going to invite students from, from everywhere, right? And I contacted some of my former students. They roped in their TESOL friends, they roped in those who are doing engineering, roped in so many. And during the mock session, tuan-tuan, memang murid-murid saya masa mock session ni lembik. They were embarrassed. Dia malu, dia tak boleh nak mengupas persoalan dengan lebih dalam, dia tak berfikir sehingga ke level itu. Tetapi pelajar-pelajar universiti ni yang membuka mata dia. That's why I said taking them out of the comfort zone. And then they realise, oh rupanya pembacaan masih sedikit, rupanya persiapan masih sedikit. Without those mock session, I don't think they were able to gauge where they were at that time. Okay, so it helped them in that sense. Okay, and this is why I said I find that this is a blessing. This is a blessing. I couldn't have done it if it's not online thing, All right. Okay. Thank you, Aisha. Thanks for the wonderful answer. Now, the time now is 3:55. Oh my God. It's like very fast kan. Masa berlalu dengan begitu pantas. Hampir sejam telah berlalu. Wow. And it was like a fruitful discussion. I have one more question. Banyak lagi nak cerita ni. And I have one more question now. Okay, and I make this as my final question because we are ending towards the end of our session today. And I think this question would also be like summarizing the whole thing that we were talking about today. Now, my question here, let's say the pandemic comes to an end, like end of this year. Okay, let's say everything goes on smoothly, all of us get vaccinated, we are back to the old norm, let's say tahun depan. Okay, so what would your PBL next year if we are going back to school? And let's say next year is going to be a year of blessings and it's not going to, the pandemic would be over, let us pray for that. Let's say it's going to be like that. So what are your plans for PBL if we go back to the old normal next year? Oh, okay. Very good question. Very high order kind of question for me to sort of like answer you on the spot. All right. Honestly, I think I like what I have been doing because so far I think I have not, it's not just me lah Mohana, I think kan kita dah banyak berkolaborasi bersama kan, we have worked together in coming up with the district PBL and then inter schools and then getting schools together. Okay, so the thing is that I think I will still continue, but now I have an added advantage because we have been doing things online. So sekarang ni apa yang saya nampak Mohana, bila katalah kita dah kembali keadaan pada normal, kita dah boleh buat di sekolah, kita boleh jemput sekolah-sekolah datang untuk showcase dan sebagainya, pada masa yang sama saya rasa saya akan bawa ke satu level yang lain di mana kita juga akan buat live streaming. I mean, something to be thought of lah. Kita buat live streaming, so as it is going on in school, we can also showcase to our virtual audience. Therefore, the idea of reaching wider and far audience can be achieved in that sense. The idea of that, alright? And if let's say my students are already comfortable with this, maksudnya kita boleh buat blended learning lah. Ada yang kita boleh sulam-sulamkan kan, kita boleh weave in, so it's like blended. So let's say certain stage of that process is like physical kind of thing. Another part of the process could be done online. So it's a blended form of blending in the PBL alone itself as well. All right. Thank you so much, Aisha. So meaning to say, let me conclude our discussion today from the last idea that you actually shared. So maksudnya sebelum kita pandemik, kita ada buat PBL. So semasa pandemik juga kita buat PBL. And semasa pandemik, PBL semasa pandemik telah banyak memberikan kita pengajaran macam mana kita boleh buat satu PBL yang full PBL sampai kita boleh reach the highest level of taxonomy bloom, which is to create, hanya dengan menggunakan fully utilizing teknologi, walaupun kita ada banyak cabaran, tapi realitinya kita boleh buat PBL itu. And if we are going back post pandemic, bila kita balik kepada keadaan asal seperti sebelum ini, maksudnya we will be able to do our PBL much
better. Kita boleh buat apa yang kita boleh buat dengan lebih baik, dengan lebih menyerlah lagi. Betul tak? And your final Betul. word, Aisyah. Okay, I would like to share. I don't know whether it's coming out or not on your screen. I'm sharing screen, Mohana. Okay, I will share. I will share. Alright. Alright. Okay, this was the Mohana, if let's say you can share the website, the address to this web page, yeah. So this was the latest PBL from Waste to Wonder by 5 Raw. I am going to hold on, yeah, so that others can. I'm welcoming teachers lah, ya. Saya mengalu-alukan rakan-rakan guru untuk menggalakkan juga pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan-puan melawat webpage ini. Dalam webpage ni kita letak semua yang berkaitan dengan projek kami, dan juga ada video yang kita buat live stream, kita broadcast masa final presentation. Wait, I'm thinking on how should I give you the link, Mo. Okay, give me the website address, www. Yeah, this one, wait, I'm going to paste it in our private chat. Can you see? Okay, alright. Okay, Okay, yes, then sure. I dah paste dah. Okay, alright. Okay, I'll share Puan Aisyah's web. Okay, and I also hear somebody's asking about tips for writing. Okay, this ruangan ini bukan untuk ruangan tips for writing ya for today. We will do one session for that. Untuk hari ini kita hanya bincang PBL sahaja. So saya telah kongsikan Puan Aisyah's website address ya. So please feel free to visit Puan Aisyah's project ya, Form 5 project. And okay, Puan Aisyah, final word from you. Final words from me, let's not fear venturing into new things, ya. Maksudnya janganlah kita macam rasa tidak yakin ataupun agak takut-takut untuk meneroka sesuatu yang baru, ataupun untuk pergi ke satu to venture into a realm that we are not so used to. Saya tahu sama je guru dengan murid. Kadang kita nak mulakan sesuatu yang mungkin baru pada kita, akhirnya mungkin akan memberikan kita sedikit ketakutan lah. Tetapi sekarang ni Mohana, kita ni we are very lucky. Kita ada banyak support group. Inilah antara contohnya. Kita ada sesi-sesi webinar, kita ada kumpulan-kumpulan di Telegram, kita ada banyak sangat platform-platform di mana kita boleh belajar daripada satu sama lain lah. We can learn from one another, put it that way, right? So I think utilize all these channels, utilize all these opportunities, because when we also learn, when we also sort of like upgrade ourselves, we are also creating opportunities for our learners. And remember about the Bloom's taxonomy, I think that, okay, rakan-rakan guru, let us give the room and the opportunity for our learners to go right up to that level of creating. And it can only be done when there are hands-on activities, when there are projects. If just mere reading, writing, I don't think there's much that students can do in that sense lah. Okay, so that's all from me, Mohana. Thank you so much for the invitation. Thank you so much, Aisyah. Thank you so much for being with us today, and thank you so much for viewers yang telah menghadiri sesi perbincangan kami pada hari ini. So di atas skrin saya sudah share link kepada SPL KPM. It will be only available for the next 30 to 40 minutes. So tolong daftar anda punya SPL KPM untuk markah SPL KPM ya. And mulai minggu depan program Bicara Kasual Guru Cemerlang ini akan bersambung. So minggu depan kami akan bersiaran dari channel rasmi Majlis Guru Cemerlang Kinta Utara. So wait for our next project, wait for the announcement, and till then we'll see you again. Thank you and bye-bye. Thank you everyone. Bye. Bye everyone. Hope you enjoyed our session. Pendek sangat lah Mo. Okay, bye-bye. Bye.